A special operation in El Salvador, Central America. A show of strength staged and filmed by the government. CICOT, the terrorist containment center, has installed a high security system. 500 soldiers, heavily armed, are preparing to greet an unusual convoy of 2,000 ultra-dangerous prisoners. These men are gang members known as Maras in El Salvador. Murder, sexual assault, racketeering, these crime groups have wreaked havoc in the country for over 20 years. Stripped to the waist in their boxer shorts with their hands tied, the whole show is designed to humiliate them. The brand new prison they are arriving at was designed especially for them. CICOT is the largest prison in America. With this footage, the authorities in El Salvador are showing the country and the whole world that they are waging a full-scale war against these gangs. And that they intend to lock them up in these communal cells, holding up to 80 people. From now on, they will live crammed together, without ever receiving a single visitor. El Salvador, in Central America, is a small country of 6 million people, about the size of Brittany. For 20 years, it has been the most dangerous country in the world. 3,000 homicides a year, 30 times more than in France in relation to the population. El Salvador haya vivido los 3 días con mayor luto de los últimos años. Esto tras una ola de crímenes que dejó a su paso 87 muertes a nivel nacional. Kidnapping, murder, racketeering. No anda lugar, no se siente como que te falta algo. Gangs have taken over the country, killing each other and terrorizing its citizens. Lo hallaron por las piernas cortadas, se las habían trabado aquí y le habían quemado su carita. Intercambiaban mal. Aquí todos los días ya sea en la mañana, en la mediodía o en la noche. But on June the 1st, 2019, El Salvador's fate changed. Nayib Bukele, age 37, was elected president of the republic. Primero que hicimos fue asegurar de estar del lado de Dios y del pueblo. This former advertising executive declared war on gangs. Podemos acabar con este cáncer. Ahora se esconden como ratas, literalmente. No lo digo como ofensa. Para la rata, por supuesto. The president is waging a relentless war against them, hunting them down across the country. As a result, the prison population has tripled in 4 years. A special penitentiary has been built, the CICOT, the largest prison in Latin America. Tenemos seguridad arriba, en el área de pasarela, donde tenemos un control visual. In the streets, the population is starting to find its feet again. No bajan y ay, pero tienen miedo a salir. To show that his country has changed, President Bukele has just organized and even part-funded the Miss Universe contest. Hola a todos,
amigos, estoy por acá en el lago Coatepec y vean qué bonito que es. But some people are speaking out. NGOs are condemning the very strict holding conditions Vamos a ver a nuestra familia, si hay unos compañeros que tienen más de 10 años. and random arrests. Y otros lo van a explicar qué está pasando porque yo no sé nada. Las colonias, sino que se habían ido a huir. Y para cubrir la culpa. An investigation into one of the world's most oppressive countries. Is President Bukele winning his war against the gangs? Is the Sikot mega prison really a mass deterrent to crime? To find out, we visited this extraordinary prison. The Sikot is located in a highly controlled zone, an hour from San Salvador, the capital. And access is not easy. The first roadblock, manned by prison officials, is 3 kilometers away. Hola, buenas tardes. ¿Pasaporte? Sí. Señor, ¿el teléfono se cortó aquí o no? Sí, se corta la señal. Claro. Bienvenido, pasen. Gracias. In fact, 200 meters further on, as you approach the Sikot. No, eso se cutera. Jammers prevent any telephone communication within a 2-kilometer radius of the prison. The aim is to prevent gang members from ordering murders from their cells. In front of us, an 11-meter-high reinforced concrete enclosure, capable of withstanding an attack from a tank. Equipped with 19 watchtowers, guards armed with assault rifles, and a 15,000-volt electric wire fence. A technological marvel, a source of pride for President Bukele. So the government decided to mount a sophisticated communications operation. Only 5 television crews in the world were authorized to film, 1 from each continent. China. China. Es una agencia de noticias china. ¿De Chile? ¿De Chile? Sí. ¿Vosotros de Chile? Sí, de Chile. Some Australian journalists also made the journey. We are the only accredited European film crew. It's the director himself who acts as our guide. Continuamos entonces. Empezamos ya a ingresar a todo lo que es el componente de los diferentes módulos. 12,000 members of the Maras are imprisoned here. Our tour begins in one of the prison's 8 wings, specially reserved for gang leaders, the most dangerous individuals. Quítense la camisa, por favor. Quiero ver de las 3 facciones aquí enfrente. ¿Qué pandilla eres tú? Solo letras veo ahí. ¿Dónde están los 18? ¿Dónde están los 18? Ellos representan su pandilla. El 18 tiene 18 revolucionarios, 18 sureños. La MS es Mara Salvatrucha. ¿Dónde la camisa? Barrio 18 and MS-13. The 2 rival gangs that used to slaughter each other for control of the country are now forced to live together. ¿Tienen miedo de la organización aquí o cómo se...? No, el sistema de seguridad que nosotros tenemos, con el que nosotros contamos. Tenemos seguridad arriba, en el área de pasarela, donde tenemos un control visual las 24 horas del día. Hay un agente de seguridad por módulo de celda. That's around 40 warders per wing. The conditions in the cells are particularly harsh. The beds are simple metal bunks without mattresses or blankets. And to wash, prisoners have to make do with 2 cement tubs filled with water.
sea, tienen lo necesario para los conceptos básicos. Y a los costados de las pilas hay un sanitario también. A single toilet for 80 people, and there's no place for rebellion. The first prisoner to cause a problem is sent to solitary confinement, a cell measuring 3 by 2 meters, even more cramped. Aquí estamos en una celda de castigo. Puedes observar una plancha de cemento, una pila, y al otro lado está un sanitario. The only source of light is a tiny window in the roof. The most uncooperative prisoners can spend up to 15 days in this cell. Acá es donde se separan que haya una agresión entre internos o contra de algún personal penitenciario. And to contain the slightest rebellion, ¡Hey, huarca! the guards are in constant training. And the warden has prepared for anything that could happen Promoción en fila. if a rebellion were to spread. Al búnker ahorita. Es un área de almacén donde tenemos nosotros nuestro armamento y equipo de intendencia para poder intervenir en caso de ser necesario. Vamos a entrar acá, abre el portón. Sí, vamos a entrar. The armory is equipped with cutting-edge assault rifles. Acá ustedes pueden ver un arma letal que utiliza munición 5.56 milímetros. Este tipo de armamento nosotros lo utilizamos en el caso de que se esté generando alguna fuga, que ya alguien haya intentado o haya sobrepasado. Eso tenemos acá lo que es la escopeta 12, que se puede utilizar con 2 tipos de munición, bala convencional o bala de goma. Lo específico para intervenir al interior es bala de goma. But that is not all. To prevent even the smallest incident, a network of 250 CCTV cameras scrutinizes the inmates' every move. Pónganle que él quiere ver cómo manipulan el equipo, un movimiento de router. El penal con la infraestructura a nivel, creo que latinoamericano, es único, más con la tecnología de punta que tiene, nos permite a nosotros poder desempeñar mejor nuestro trabajo. Despite these extreme detention conditions, Fotógrafo ahorita, pasen. the ward is keen to reassure us. ¿Respeto a los derechos humanos acá? Claro que sí. Se le garantiza el estricto respeto a los derechos humanos a los privados de libertad. ¿Y la comida cuántas veces comen? Ellos están recibiendo los 3 tiempos de comida: desayuno, almuerzo y cena. Vamos allá, quiero que vean la parte de la asistencia médica también. In front of our cameras, the prisoners receive their medication. And when they are allowed 1 hour out of their cells, it is to sing religious hymns in unison. Estos son los programas generales que están enfocados en el rescate de valores a través de la parte espiritual. Eso es algo bien importante. El privado de libertad necesita algo en qué creer. Y qué mejor hacerlo a través de la práctica de la religión. To support his argument, the director has chosen a prisoner, the only one authorized to speak to us, a member of Barrio 18, sentenced to 16 years in prison for extortion. Tenemos un trato muy bien, ¿verdad? No, los agentes no abusan de nosotros en ningún momento. Lo clínico nos da prioridad a los agentes. Cuando pasa algo, puede ver lo que son mis dedos. Pues yo andaba fregado, pues yo reporté y me excedieron, ¿verdad? No vivimos sobrepoblados. No miramos nada mal el penal de Secor. This man, who can't find fault with the conditions of his detention, used to be one of the most fearsome Maras, as his tattoos demonstrate. Only gang leaders have them on their faces. Above his lips, the name of his clan, the Crazy Southerners.
The tear in the corner of his eye indicates that he has committed murder. Que tenemos derecho a una segunda oportunidad, ¿verdad? Y ¿Crees que es posible cambiar? sí podemos cambiar, sí podemos cambiar. Somos humanos, todo ser humano tiene errores, el único perfecto es Dios. Y más que todo a las madres, ¿verdad? De que inciten a sus hijos de que no agarren este camino. Que puedan cambiar ellos. Muchas gracias. The arranged interview is not to last more than 10 minutes, but as soon as the guards and the warden have their back turned, certain inmates try to get our attention. We want to say something to the public. Estamos de Santa Ana, pero And their message is quite different. aquí hay muchas personas que no tenemos ningún delito y estamos presos. No damos cargo ni damos nada. ¿Usted por qué está ahí? 18 meses sin haber cometido un delito, sin haber ningún cargo, no nos puede relacionar con nada y aquí estamos todavía. Tenemos una salida. Necesitamos ver a nuestra familia, a nuestros hijos. Hace 8 años que no vemos a la familia y unos compañeros que tienen más de 10 años. En mi caso tengo 4 años de no poder ver a mi familia. Necesitamos esa ayuda. Vámonos. The warden is annoyed. Tarnishing the image of his prison is out of the question. The Seacot is far from being at its capacity. It has room for another 28,000 Maras. But President Bukele is not content with just imprisoning the members of these gangs. He also pursues them to their death. Santa Tecla Cemetery, on the outskirts of San Salvador, the capital. This is where members of the Mara Salvatrucha, the country's most powerful gang, are buried. The letters MS, the symbol of their organization, are proudly displayed on some 60 headstones. And today the government gave the order to carry out a crackdown. The systematic destruction of all the tombs of the Maras. This is a first in the country's history. The mission is entrusted to these men in yellow, most of them former gang members. The aim to erase any trace of the Maras and prevent the cemetery from becoming a shrine to those who remain. The scene is filmed by government cameras. We met the cemetery manager, Francisco. Esta es otra de ellos que se demolió. Aquí se ve la misma cerámica. For him, the destruction of these tombs was absolutely essential. Pero realmente, si hablamos de la parte legal, pues no hay nada ilegal porque no se han exhumado los cuerpos, sino que la demolición de cualquier cosa que sea alusiva a las pandillas. Since then, the gang families have had nowhere to gather. Buenos días, madrecitas. Andan visitando. ¿Cuál la de ustedes es? Y ya fueron a la administración a ver que le hagan. The two women soon realize that the tombs of the Maras have been destroyed, and they start to get scared. ¿Cuál es su familiar aquí, señora? They say no more and leave the cemetery in a hurry. But Francisco is not fooled. Si usted fue un poco acucioso, la señora que andaba de negro, cuando le hice las preguntas, no quiso dar la cara, se puso nerviosa, y ese es el tema de las personas que tienen algo que ver con ellos. Ya se pusieron un poco esquivas porque saben que en el régimen que estamos no es bueno. These women could be identified and arrested by the police. But Francisco doesn't feel sorry for them or their deceased loved ones.
podría ser extremo, pero para nosotros que sufrimos, créame que no es extremo, porque extremo sería ver a tu hijo que no puede salir a la calle por ser amenazado, lo pueden matar, a familiares que han matado por que pasó la calle donde no era, con el hecho de que no haya ninguna alusión, ya sea dibujo o lo que sea, es un paso que vamos adelante nosotros como sociedad. 20,000 Maras are still thought to be at large, so the authorities are not letting up the pressure. The police are hunting them down relentlessly. Soyapango, El Salvador's second largest city, the last stronghold of the Barrio 18 gang. This morning, 4,000 soldiers and police surrounded the site. Their aim, to capture the last remaining Maras hiding among the locals. No vehicle can enter or leave the city without being checked. Ándale, les da un carnet a ustedes. Sí. Si gustan me presta a ustedes el carnet y me presta el carnet lo que van aquí arriba. No. But the police don't just check vehicles, they also search every house. For years, gangs have threatened to kill residents who don't agree to let them squat in their homes. Buenas. And some Maras still live there. Compañero, ¿usted vive acá? ¿Será que nos pueden mostrar lo que es recibo de energía? Y aquí está lo que es la escritura que muestra que la persona es el propietario de la vivienda. Y es lo que se trata este día de verificar personas ajenas a la vivienda. There's nothing to report about this house. Gracias, cuídese. So the police also check passers-by. They ask people to lift their t-shirts because they're on the hunt for tattoos, the Maras' identification system. Every passerby must explain their tattoos, El nombre de mi hija, Katia. whether it's the name of someone close to them or just a decorative design. This man won't be questioned. But this one, covered in obvious gang tattoos, is quickly taken away. Since Nayib Bukele came to power 4 years ago, the police have captured more than 75,000 gang members. These arrests were widely reported on the young president's social networks. The guarantor of this highly punitive policy is the president's right-hand man. His name is Gustavo Villatoro, and he is El Salvador's Minister of Justice and Public Security. He agreed to meet us and dressed up in his military uniform for the occasion, declaring his support for the anti-Maras war he has been waging for the past 2 years. Estamos luchando contra una organización terrorista que implementó en este país por más de 20 años y lo vamos a destruir hasta el último. Allá por el 2015 que ocupamos el deshonroso primer lugar como país más violento del mundo con un registro de más de 105 homicidios por cada 100,000 habitantes. El año pasado ya cerramos con 7.8 homicidios por cada 100,000 habitantes como un efecto directo de los 9 meses de régimen de excepción. ¿Cuándo va a terminar el régimen de excepción? Hasta que capturemos al último miembro de esas organizaciones terroristas en suelo patrio. In his office, the minister has an unstoppable weapon against the Maras. Todos los tatuajes, todo el estudio. Y sabemos el significado de cada uno de ellos. Aquí está la pertenencia a la estructura terrorista, MS, y aquí está la identificación de a qué clica pertenece. No puede venir alguien y a decir, es que yo tengo tatuajes artísticos. Tatuajes artísticos no son nuestro objetivo.
que nosotros sabemos muy bien quiénes son nuestros objetivos. In the face of the government's persistence, 20,000 Maras have already fled the country. We found one of these fugitives on the outskirts of Mexico City, 2,000 kilometers from El Salvador. A former hitman, he has found refuge here, far from his homeland. He lives in this small house with his partner, who is Mexican and 8 months pregnant. The man agreed to meet us, but he wishes to remain anonymous. We'll call him Carlos. Pues me siento contento, feliz, porque vamos a conocer un nuevo hijo que Dios lo ha bendecido con ella, ¿verdad? Y empezar de nuevo una nueva vida. Ya formar parte de una familia, eso es lo más importante. For 30 years, Carlos was part of the notorious Mara Salvatrucha, a gang he joined at the age of 13. He was what is referred to as a soldier. In other words, a lackey who killed and extorted by the instruction of the gang leaders. En el mundo de nosotros, a uno si no anda tu arma en tu cintura, uno se siente como que te falta algo, pues. Más que todos los conflictos que se daban eran así entre pandillas rivales, pues. Yo podría ser que te causara a ti hasta la muerte, pues. O sea, para poder sobrevivir. Matar, morir. Allá, tuvimos un enfrentamiento con los enemigos, pues. Son, como le llamamos nosotros, punzones. Son fierros que se le saca punta y ya con eso tú puedes lesionar a otra persona. Me los estoy quitando. Carlos miraculously survived. After 7 days suspended between life and death, he pulled through and immediately resumed his role in the gang. Comenzamos a poner lo que era el negocio de la droga. Por mes, te estoy hablando aproximadamente unos 15,000. Y con el paso del tiempo surgieron lo que pues ya eran las extorsiones, pero sí se recogía 60, 70,000 por decirlo así. Puede ser que hasta de quitarle la vida. Nonetheless, he ended up being arrested by the police and spent 16 years in prison, where he was tattooed all over his body. El tatuarse es un símbolo de orgullo y al mismo tiempo también que la gente sintiera que uno tenía que hacerse respetar. Los cuerpos MS-13. No, el día que yo muera, pues voy a morir y con mis ojos cerrados y se va, a ver lo que yo un día fui. But these days, having these tattoos has become dangerous. They are the symbol of gang membership. If Mexican police officers discover them, they could send him back to El Salvador. Vengo lo que es a una consulta. Ya voy un segundito. Sí, muchas gracias. Con permiso. So Carlos is fixated on one thing, removing them. He has already had 11 appointments. Sí, permiso. Muchas gracias. Each time, he goes to a different clinic to avoid being identified. Voy a poner un poquito de música. It's the first time he's come to see Maria. Digamos, es cuando inicié lo que es mi proceso. Así estaba. Como puede ver, se ve bien la tinta, ¿verdad? Todo lo que es las áreas donde me han trabajado. Se miraba negro. De aquí ya se ve mucho que mejor, por decirlo así. Ya se ve un cambio ya. Actualmente ya llevo 11 sesiones. Carlos regrets getting tattooed, especially on his face. Yo algo que siempre les... Tu cara es lo que te identifica en la sociedad. Y pues por andar yo así, tendían a discriminarme. ¿Cómo hacían la tinta para el tatuaje? Ya veníamos, recogíamos unas 10 de esas y hacíamos y quemábamos una por una y ya le mezclábamos lo que era champú de baño y ahí se formaba esta tinta. ¿Y para la aguja qué usaban? La aguja usábamos la cuerda número 2 de una guitarra. ¿Estás listo para la tortura? Sí, ya. Sí. Cómodo. Ok. Vamos a aprender a Morticia porque así está bautizada. Algo nervioso. Maria uses a laser to pulverize the ink pigments one by one.
a very painful procedure, especially on the face, an area full of nerve endings. No, pues ese dolor es indescriptible. Donde te va pasando el láser, te va como ardiendo. Pues trata la manera de no pasar mucho en el dolor, porque si no, pues, o sea, no resisto. Claro, vale la pena. The ordeal will last an hour and a half. Vale, voy a ir con la barbilla. Sí. Almost 2,500 laser shocks in total, a record for Maria. El tatuaje promedio, como uno así chiquito, pues igual alrededor de unos 100, 150. But Carlos is in a hurry to remove his tattoos, even if it means enduring the pain. Sí, aquí sí se le reclamó bastante. Sí. Pero se comportó como todo un guerrero. Me arde un poco y me duele, pero sí me siento feliz, contento por el trabajo que ella ha desarrollado. The former assassin is grateful for Maria's work, but also for her discretion. This session could have cost him his freedom. Y no llamar a la policía. Yo llego a su clínica y usted consciente de hacerme el trabajo. Ay, Dios. Pues, en verdad, te juro que te lo digo del fondo de mi corazón. Me da mucho gusto poderte, pues, podido haber puesto un granito de arena, ¿eh? Muchas gracias. Carlos still has to endure half a dozen sessions to remove his tattoos. He then hopes to return to his country to lead a normal life away from the gangs. Back to El Salvador. Since Nayib Bukele came to power, peace has been restored in the country. Like here in Las Cañas, a middle-class neighborhood on the outskirts of the capital. All over, gangs were reigning supreme. For a long time, this playground remained empty. Va, entremos para el último empujón. Here, the gangs would spread terror, so much so that the children no longer dared to go to school. Vamos a dar la clase del teorema de Pitágoras. ¿Quién es Pitágoras? Odalis Tango. Vamos a verificar. Don Pedro, age 60, has been a teacher for around 20 years. This maths lesson was unimaginable just 2 years ago. Sí, el estudiantado bajó tanto que aquí solo teníamos 3, 5 estudiantes por la situación social. Nadie, y repito, nadie va a exponer a su hijo o lo va a mandar a una escuela o a un colegio donde su integridad física esté en peligro. Pues aquí hubo una deserción de casa porque eso sucedía, como si faltó un pasito. Here, all the pupils have experienced violence because of the maras. Cuando la policía llegaba a la colonia, los grupos de pandilleros como que huían. Entonces ellos agarraban para cualquier pasaje. Y si nosotros estábamos jugando ahí, iba a ser muy peligroso cualquier balacera. Empezó la balacera. Mi mamá lo que hizo fue taparme a mí para que no me diera ningún tiro a mí. Their school was at the heart of a turf war. Nos vemos mañana a la misma hora. In this area, gangs fought over every street with guns and knives. On average, 3 murders were committed every month. Cada uno de ellos tenía una porción de la colonia en su dominio. Ahorita nos acercamos al límite imaginario. Les digo límite imaginario porque no hay una franja. Este pasaje, el cual servía como frontera. A border that divided the neighborhood in 2. On the left, the territory of Barrio 18. On the right, that of the Mara Salvatrucha. Pasar el límite significaba atentar contra la vida. O sea, podrían morir. Hay ciertos lugares que todavía se reconocen o por lo menos dan indicios de la problemática que pasamos. ¿Ve? Impacto de bala, que ahí están, pero son hechos palpables de que la situación en la colonia era crítica. ¿La zona era una zona de guerra? Sí, relativamente sí. O sea, aquí era raro el día que no intercambiaban balas. Aquí todos los días intercambiaban, ya sea en la mañana, en el mediodía o en la noche.
In this merciless war, some of the residents have paid a high price. A few months ago, 62-year-old Rafaela lost her nephew Miguel, who was killed by Maras trying to steal his car. Mi sobrino, pero era mi hijo de crianza. Un día salí a las 6 de la mañana. Hasta ahora no lo volvimos a ver. Como al mes lo hallaron ya pues en decomposición. Y lo hallaron por las piernas forzadas, se las habían trabado aquí y le habían quemado su carita, quemada. Miguel was the family's hope, the only one to have made it through university. Él está recién graduado de abogado. The state of terror is such that the courts have closed the case, much to the despair of Miguel's father. Me acostumbré a vivir con este dolor. Y llevo de sin poder hacer nada. Y hoy me alegro por lo que está haciendo el presidente a implementar las políticas de seguridad. Mi hijo estaría vivo. For the young student and his family, it's too late. But for those who escaped the gang Kitu, times are changing. Football matches are once again being organized in neighborhoods formerly controlled by the Maras. In the stands, children and families. Joyful scenes that were unimaginable just a few months ago. No, yo no podía venir acá ni con mis hijos, ni disfrutar con mis amigos, ni con familia, ni con nadie. Solamente en nuestra colonia. Desde que empezó el torneo estamos viniendo. To keep the football matches going, the authorities are not letting up the pressure and are continuing to hunt down every last Mara. In Soyapango, the police are still out in force. An elite unit has even been called in to reinforce them, and today they have a very specific target in mind. A woman suspected of working for the gangs. According to their intelligence, she is linked to the Mara Salvatrucha. A dangerous operation for these soldiers. Cuando en realidad están decididos a morir, como dicen, se defienden y ellos no van a dejar que uno los capture. Ajá, entonces ya sea que nos disparen y salen corriendo, o ya sea que disparen y ahí quedan. Ya varias ya, y sabemos cuántas ya. Since the state of emergency was declared 2 years ago, the intervention squads have had full jurisdiction. They do not even need a judge's warrant to arrest a suspect. ¿Conoce usted a la señora María Marlene Portillo? Sí. ¿Qué es eso, mamá? Trabajando, ahorita viene de camino. Sí, él está bien. Ella anda los papeles de todos. This is the woman they're looking for, one of the town's school teachers. Buenas. Estaban, se han dejado los niños encargados al vigilante. Bueno, entonces fíjese de que le vamos a pedir de favor que nos acompañe aquí al puesto que está aquí para aclarar esta situación. Sí, y que vale en la situación porque ayer vinieron y ya me revisaron todo también porque yo había venido a trabajar. The police are no longer obliged to explain the real reasons for her arrest. Es un trámite, como le explico. Así que nos acompaña aquí en el puesto que está aquí. Gracias por su colaboración. Muy amable. In El Salvador, this is all you need to arrest a suspect. On it, just the identity, address, and the charge. Yo pues me van a explicar qué está pasando porque yo no sé nada. Esa es la esposa. Pero qué está pasando, yo no sé. The teacher is taken to the local police station. But once there, her arrest takes an unexpected turn. ¿Quién se encarga de recibir
Venga, A policewoman asks us to stop filming. ellos tienen otro protocolo que seguir para cuando lo concluyan, entonces vamos a ver. One of the officers noticed inconsistencies in the suspect's file. Comentario en voz alta. Aquí un 18 de trabajo y aquí mire la clip. No, por eso, ¿verdad? Sí me entiende, ¿verdad? Nosotros vamos a ir, como digo, el inspector Sandoval, el Salmerón, But there's another mistake on the card. Ella trabaja en el servicio para que sea 18 tercero y hubiera que comienza. Sí, pero eso usted no... No, por eso. Ellos saben allá. Por eso. No lleve la patata y el chavo y esto, y no hay falta aquí del primero al sábado. But the local policeman has his doubts he doesn't want to commit a miscarriage of justice. So he insists. Como le digo, nosotros solo vamos a ser remitentes. ¿Me doy a entender? ¿De hablar? No, por eso. Va. Porque si es supera, ustedes van a ir a firmar el acta. There were at least 2 errors in the file, but the teacher was taken in anyway to be presented to the investigators. Her sister, who has just arrived at the police station, is in shock. Ella no anda en nada, hace muchísimos años que ella trabaja. Y no sé por qué la han detenido. Ella es una persona honrada, trabajadora. Es un error para dos. Pues sí. Guilty or not, the teacher could remain in prison for 2 years, the maximum legal period before a first hearing. In El Salvador, arrests are made first, then investigated, a procedure that one man has dared to denounce. Marvin has worked as a police officer for almost 20 years. He is now denouncing arbitrary arrests allegedly due to quotas imposed by the government, which demanded 1,000 arrests a day throughout the country. Marvin shows us an exclusive document. Nosotros podemos ver acá este cuadro. Aquí tenemos Delegación San Salvador con 40 detenidos por día, San Marcos con 20, la Delegación de Soyapango con 40. Es mucho porque total 175. To motivate their troops, the authorities used blackmail. If the targets were not met, the police officers were not allowed to go home to see their families. So they end up arresting anyone. Muchos de esos no eran de pandillas, porque llegó un momento que los pandilleros no estaban en la calle. Bueno, nosotros vemos acá a jóvenes que están trabajando. Aquí ustedes pueden ver un joven que está preparando ahí un pan. Pues venía la patrulla, lo intervenía él, se lo llevaban para la delegación y allá le decían que iba a quedar detenido con el régimen. Marvin resigned 3 years ago. Disgusted by these practices, he joined a union that denounces the excesses of the police. El deseo de que la policía actúe de manera correcta, respetando las normas, respetando la Constitución, respetando los derechos humanos y que los inocentes no sufran. Corremos un riesgo sumamente alto. Ya sufrimos nosotros bastante amenazas de muerte por parte de personas que son afines al gobierno. But does this policy of making arrests at all costs lead the police to make mistakes? An hour west of San Salvador lies the small town of Quezaltepeque. Comer, señoritas. This is where Maribel lives with her 3 children. Espagueti y arroz frito. Está rico. ¿Te gusta? 18 months ago, tragedy struck the family. Jorge, the eldest son, was put in prison. Este es el libro que mi hijo había comprado. Yo les quiero enseñar ese día que yo fui la madre más orgullosa del mundo. Fue el día que él se graduó la primera vez de inglés.
Es difícil ver esta fotografía. Sepa lo que me están haciendo. Alongside his studies, Jorge worked as a bricklayer to feed the family. It was on his way home from a building site that he was arrested. A mí se me hizo 1000 pedazos mi corazón, pero no lloré frente de él. Yo sabía, por favor, hijo, le dije, solo sea valiente, porque su mamá va a mover el cielo y la tierra por sacarlo de ahí. Mami, ¿quiere frijoles? Yo sí. The authorities suspect Jorge of being part of a gang. ¿Pruebas? No había nada. Ninguna prueba. Yo tengo bien claro que a mi hijo se lo llevaron por hacer números. El hombre de ahí de la delegación, me imagino que es su jefe, su director o algo así, le dijo, uno más necesito, le dijo, que era para cumplir la cuota de ese día. Entonces, y lastimosamente, ese uno más fue mi hijo. Since his arrest, the family has been devastated. Miren, está Dios Jorge. Y lo ama. Es buen hermano. Sí me da bastante miedo que algún día pueda llegar y que ya no lo pueda abrazar o algo, porque la verdad sí lo quiero bien. Lo quiero mucho. Before her son's arrest, Mary Bell ran a grocery shop. Así olía él. Hello. Hello. Mary. Since then, she has sold everything to try to get him out of prison. Ya fui. Every evening, she travels to the San Salvador Detention Center, an hour's drive away. Around 20 detainees are released every night at around 8 p.m. Maribel joins other families who, like her, are hoping for the release of their loved ones. We follow her with a discreet camera. Each time Maribel cherishes the hope of seeing her son again, some prisoners start to leave. Most were men at the end of their sentences or arrested without any evidence. Mire, qué barbaridad. ¿Qué pandillero va a ser él? Quiero hacer el señor. ¿Qué pandillero va a ser? A policeman comes out of the station and calls out the names of the other men who are about to be released. Pablo Alexander Sosa, José Carlos Peña, Tito Raimundo Rodríguez, Juan Carlos In total, Puente 15 Arrero, are released José this Narciso evening, Argueta Márquez, Eduardo but no Antonio joy for Navarro Maribel. Adame. Voy tu hijo. No. ¿Se imagina usted? Cuando uno mira eso, cómo está creciendo el dolor de uno. Y el odio no está. Es bien difícil, son errores, porque ustedes solo quieren números. Es un problema. Maribel will go home alone, convinced that her son is innocent. The young man could serve 2 years in prison for nothing, and he's far from alone. For several months, NGOs have been warning of thousands of random arrests and human rights violations in El Salvador. In April 2022, Amnesty International's director for the Americas sounded the alarm in an open letter to President Bukele. We asked the Minister of Justice about this, but he is taking responsibility for potential blunders. Alguien dice es inocente. Ni tú ni yo podemos decir que alguien es inocente. En un sistema de justicia, ninguna policía del mundo captura solo a culpables. Y si el trabajo que estamos haciendo tiene la capacidad de transformar y devolverle la esperanza a todo un pueblo, vale la pena. Vale la pena. Pues lo vamos a seguir haciendo.
televisiones. Innocent people imprisoned, according to the minister, is the price to pay for putting an end to the violence that had overtaken the country. And to show the whole world that El Salvador has changed, the president is working on improving its image. And he is paying the price. Miss Vietnam, Miss El Salvador, Miss Bulgaria, Miss Egypt and Nicaragua. There are 16 of them, and they have come from the 4 corners of the world to compete in the Miss Universe contest. A golden opportunity for El Salvador. The competition, broadcast in 66 countries, attracts 500 million television viewers. So the government is pulling out all the stops. It has invested $100 million in the event. For this photo shoot, which will be seen the world over, a luxury hotel in an incredible location. Lake Coatepeque, recognized as one of the most beautiful in the world in the heart of the volcano, a little paradise that the contestants were quick to share with their thousands of followers. Hola a todos, estoy por acá en el lago Coatepec y vean qué bonito que es. In the space of just a few days, the contestants become El Salvador's best ambassadors, whose attractions they are promoting. Me siento muy segura, es el país más seguro en Latinoamérica y por eso estaba muy entusiasmada de venir y ver con mis propios ojos qué tan seguro es. Being here, it feels very safe. The government has done an amazing job and I really respect them for that, for bringing the face of El Salvador to another level. It was an amazing job done. A successful communications operation for the authorities. Perhaps these heavenly images will make El Salvador the new fashionable destination in Latin America. At least that's what Manolo, the owner of this luxury hotel, is hoping for. Podamos hacer una exposición súper grande a nivel mundial. Yo creo que con este tipo de eventos podemos llegar a competir con cualquier destino. Todo está saliendo perfecto, gracias a Dios. The next day, the Miss Universe election was held in this brand new gymnasium. 450 journalists from all over the world flocked to cover the event. And there's no risk of spoiling the party. A huge security detail has been put in place. Nearly 700 police officers and just as many soldiers. Because the global visibility of the event is not just of interest to the government. Less than 2 kilometers away. A completely different parade took place. Nearly 1,000 people have gathered, heading for the gymnasium to alert the world to the unfair arrests. Venga. Tenemos un familiar, un amigo, que siendo inocente está preso en sus propiedades. Among the demonstrators was Mary Bell, who had also come to demand her son's release. No nos ha dejado otra opción porque las instituciones que deberían ayudarnos no nos escuchan. Entonces queremos que los medios internacionales conozcan la verdadera realidad que el salvadoreño pobre, que el salvadoreño de a pie está viviendo. Es una verdadera tortura. But less than 300 meters from the gymnasium are the riot police equipped with 2 armored vehicles. Hay libertad o no hay libertad en este país. Si liberaron al CRE, déjennos pasar. Hay libertad. Estamos diciendo que puede dar otra vez The demonstrators are forced to stop here. The international press will not hear their anger.
18 meses de levantarme, pidiéndole a Dios que ese sea el día de ver a mi hijo. Sé que un día vamos a ser escuchados. In the gym, the party goes on, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, México, México. and no one has any idea of the struggle these families are facing. That evening, the crown went to Miss Nicaragua. But the real winner Please put your hands together for President Bukele. is him. Nayib Bukele brings the ceremony to a close in front of nearly 500 million television viewers around the world. El Salvador has changed forever, and we have demonstrated it here once again. Welcome to the rebirth of our country. Welcome to El Salvador. On 9th of February 2024, Nayib Bukele was officially re-elected to govern the country for a further 5 years.